pembeni yake hiyo ni fimbo. Alifika hapa hawezi na hajiwezi kutembea peke yake, alikuwa anasaidiwa na ndugu wanaomhudumia katika hali ya kusimama, kutembea, huku akijisapoti na hiyo fimbo yake pembeni. Lakini sasa anaweza kabisa kutembea mwenyewe. Ni jambo zuri, tunasikia faraja kubwa sana kuona wagonjwa kama hawa maendeleo yao yanakuwa makubwa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, asante sana. Asante sana mama yetu. Mwenyezi Mungu azidi kukubariki. Afya yako izidi Huu mkeka sio wa kuigwa. Huu mkeka wachaje ulipe mkeka kama ulivyoitwa mkeka wa maajabu. Sio kaenda ukajifanyia ndio kweli msema mgongo uko unafanyaje? Uko unatuamini sisi? Alikuwa atuamini huyo. Uko unataka kuamini. Naomba uambie kabisa uko unaamini? Sikutaka kuamini baada ya kuona hivi. Lakini nimefanya ile zoezi. Nasikia sasa niko mzuri na naweza kuinama vizuri kabisa. Hakika ni uhakika. Shukrani sana. Au skipa mutera. Na ulikuwa ukinywa dawa bado kichwa kinarudi. Sasa kichwa utakipata tena. Hichi ndio kitu ambacho kimefanya familia na hawa watu wa Mkekatiba. Nimetumia matibabu ya mkeka huu mara moja tu, lakini matokeo nimeyaona. Namshukuru sana Mungu na naomba Mungu awabariki, wazidi kusaidia watu wengine na matatizo kama haya. Sawa sawa, nashukuru sana. Jamani, huu ni Mkekatiba. Huu ni Mkekatiba. Ni miujiza ambayo Mwenyezi Mungu ametuletea. Tunasaidia jamii. Tunasaidia sana jamii na mimi namshukuru Mungu. Yaani leo hii nimeweza kuinama, nimeweza kupiga deki kwa matibabu tu ya muda mchache. Nashukuru sana jamani. Mungu awabariki sana. Nazidi kutusaidia. Asante sana. Nashukuru sana mwanangu. Vizuri kabisa. Mgongo ulikuwa unauma kwani? Mgongo mimi ulikuwa unauma maana naendesha pikipiki. Kwa hiyo kutokana na bodaboda ndio maana unakuja unasikia pikipiki yako inakuletea maumivu ya mgongo. Alafu nilikuwa sikujua kama hii inatibu mgongo kwa sababu nilipokuja hapa mgongo uko unaniuma, uliponiambia nifanye nijaribu. Jaribu na shangaa nataka kwa mgongo. Umeachia? Mungu akubariki kakaangu, Mungu akubariki sana. Hii ni Reflexology au Mkekatiba wa Japani na China. Na unasema ulisikia na kitu moyoni pia? Mpigo moyo alichange. Nilipopiga kama dakika 5. Moyo nilisikia ulibadilika kupiga. Mapigo ya moyo yakabadilika. Kama kuna kitu kikitokea mbeleni kina block kabisa hichi. Kama nilivyokueleza, wenzetu wa Japani na wa China wanatafuta njia za kurefusha maisha. Umeona? Kwa ndo maana ni tiba na ni kinga kwa wakati mmoja. Na hii mbona sijakimbia lakini jasho limefumuka sana, shida ni. Yaani hujakimbia lakini jasho limekutoka? Hilo jasho sio jasho tu, ni sumu. Njia ya kutoa sumu kwenye mwili kupitia jasho, pia choo na mkojo. Njia kutoa sumu kwenye mwili. Hapo imefanya detoxification, utoaji wa sumu. Yaani imefanya mifumo yote imeanza kufanya kazi ndani ya mwili. Mungu akubariki ndugu yangu na tubariki wote sana. Na Reflexology bado hapo. Mambo mengi utayaona. Nilikuwa siwezi hata kukaa. Kweli? Sasa hivi naendelea vizuri. Nimeanza jana tu na leo siku ya pili lakini niko vizuri. Ukanyaga mkeka? Pole sana. Nakanyaga vizuri, natembea vizuri sasa hivi na kanaweza kukaa. Kwa hiyo hii ni jasho kukanyaga mkeka? Hebu tuende, ulikuwa unakanyagia wapi? Pole, unatokea sehemu gani? Madale. Pole. Unajua kuna watu hawaamini. Juzi ulikuwa huwezi kutembea ama? Yaani kukanyaga kwanza, yaani kwa kama kanisikilizie. Kukaa kwenye kitu nilikuwa siwezi. Kukaa kwenye kitu ulikuwa huwezi?
Ndo mnakanyagia hapa. Tena kama haelewi au anafanya hivi kabisa. Au anafanya hivi. Haumini tu. Unaumia lakini ndio hivyo mazoezi yenyewe. Umekanyaga dakika ngapi hapa? 43. Dakika 43. Nilianza saa 10 na dakika 53. Nimetoka hapo saa 11 dakika 41. Jasho kweli kweli. Kwa hiyo unasema ulikuwa huwezi kukaa? Jamani pole. Namshukuru naweza kukaa sasa. Hongera sana. Found out right now that you can get instant relief by just stimulating a specific point in your feet. Foot reflexology has been around for ancient times, much longer than medicine or anything you could ever imagine. And it's proven that by stimulating points within the feet has a direct correlation to different parts within your body. But for our purpose, I like to share the points in the spine. Because if you're having pain, particularly in your neck, your mid-back, your lower back, there are points that you can see on the chart that correlate to those specific areas. So you see the spine right here, the neck, mid-back, lower back, and the pelvis. If we take that same spine as you can see in the picture right here, that same spine goes along the medial or inside part of your foot. That's on both of them. The first vertebrae, called the atlas, starts right below the big toe. And it makes its way down the spine all the way down to the bottom of the foot on the inside. Today we're going to be talking about what's located on the bottom of the foot. So first we begin with this section right here. So on this part is where your lung reflex is located, your lung and chest, and then this part is where your heart reflex is located. This part is a good place to work on for anyone that has cardiovascular issues or problems with breathing such as asthma. The next part we can work on is this right here, which is your solar plexus, and then your diaphragm reflex. This is important to work on for anyone who has trouble with relaxing or deep breathing. Generally speaking, when you have anxiety, you take very shallow breaths, and so working on the diaphragm area will allow the patient to breathe deeper and have more calm. This part over here is your liver reflex, which is important for detoxifying the blood and also getting rid of old blood cells. This part over here is your stomach reflex, which is worked on for anything to do with digestion issues and things like that. So along the waistline, you have the kidneys. The kidneys are believed to be the seat of the body's energy, and also just above the kidneys you have your adrenal cortex, which is controlling your body's stress hormone cortisol. So below here we have our colon, our intestines. So starting over here is the ileocecal valve, which is the body's mucus center. So we travel up the ascending colon and then across the transverse colon, and then we go to the other foot, because as I said before, the body is divided into two parts, and of course the colon is on both the right and the left side. So we travel across the ascending colon, up into the splenic curve, and then down the sigmoid colon, and then we end it here. So as I said, the kidneys are in this part, and then we can travel down the ureters, which connect to the bladder, which is located on the inner side of the foot. The last bit I want to talk about is the small intestine. So if this is the large intestine here, the small intestine covers anything in between here. As I mentioned before, the body is mapped anatomically onto the feet. So organs which are more on the left side of the body, such as the heart, will have a bigger reflex than on the left foot than on the right foot. Similarly, things like the gallbladder, which is located under the liver,